Zdravím u pokračování hry ZZZ Zone Zero. Měl to nějakou aktualizaci, tak se mrknem, co se tu všechno aktualizovalo a takovýhle oblasti. Tak. Tady je furt tenhle ten event. Bonusy. Příběh. A další event. Jo, to jsem se chtěl podívat. 4 dny. No, to jsem mohl teda semkejt později. No, nevadí. Mohl jsem dneska dělat něco jiného. Tak se třeba pustíme do tohoto eventu. A nebo že bychom si nahrali nějaký na vylepšení postav, když už jsou tu ty bonusy. Půjdeme prvně semka trochu se zabojovat. Elektrický. Toto jsou co vlastně? Já zase díval. Přemýšlím, který. No to si asi zkontrolujeme podle postav. Ty potřebuješ to. Moonlight. A tady tyto nějaký. Takže asi nějaký tým online. Podíváme se, co pro další. Koho? Officer 148, Zhuyuan, ready. Oj, celkem to má dobrý. Is something the matter? I can help you ward off misfortune and disaster. A to už to asi taky nechal v pohodě. Awaiting further instructions. Aha, jo.
Ready and waiting. To teda spíš něco na vylepšení, ale broňu teda. This is the path I follow. A zkusme nějaký lepší tyto. Eradicate all evil. Takže asi už víme toto. Jak to mám, ty mám. To jsou tady, myslím, že jo. Jo. Pak tady tyto. Tak prvně tyto. Zaplně jsem elektrika. Můžu nechat takový, jaký to mám. To bude v pohodě. Když to necháme takový, jaký to mám. Keep your eyes open. Resistance is futile. Nafláknout takovou vlastního. Myslím si, že mám lepší čas než minulé. Minulé jsem měl 25 vteřin. To nám padlo slušný. A my to potřebujeme asi na 6, si myslím. Tohleto by se nám hodilo na 6. Jinak nic moc. To tak vypadá. Další 2 a další 2. No a pak se rozhodnu, asi jinak nevyměním. Tak jdeme ještě jedno kolo. Nevím, jak nejrychleji jde je porazit. Možná kdyby to měl někdo tak hodně silný, že by je porazil oba dva na jeden úder, tak to by možná bylo i takových 8 sekund. Tak, co má HPčko, to nechcem. No, nevím, jestli bych to hodil pro ňu. Myslím si, že ona má jiný. A jo, navíc to je úplně něco jiného, takže je v pohodě, teda. Už nic zajímavého moc, takže jdeme ještě jednou. Když tak mám ty kartičky z těch bojů, takže použiju ty listky, když tak. Myslím, že stejný čas jako předtím. Ne, dokonce lepší.
Takže nic zajímavého, no už to nechme být teda. Tady tyto. A jde na 60 level. To zkusme, třeba bude nám padat něco ještě lepšího. Místo tohle si dáme... Jo, máme tady. Já jsem si to možná měl zkontrolovat, co tam vlastně, co na ně platí. A jelikož jsem si to neskontroloval, tak nevím, jestli vlastně mám dobře naholený postavy. No, to je věc, kterou často dělám, že zapomenu na tohle. Něco tak základního. Já mám pocit, že to když někde je jenom ve sluchátkách. Dobrý, neměl jsem ho jenom ve sluchátkách. Něco je špatně nasazený. Dobrý, taky to ušlo. Myslím si, že tohle je nějak nově, že to můžou být 60. No, podle mám jedno, už nám došla energie. Zkusme teda ty lístky. Můžu 4 použít. Tady mám z toho dobrýho nepadlo, tak to zkusme tady. Nic. Druhý taky nic. Třetí taky nic. Čtvrtý aspoň něco. Tak je slušný, ale kolikátku my vlastně potřebujeme, jsem zapomněl. Myslím si, že taky 6. Tak 4. 4. A jinak dobrý, takže 4. No, to se můžeme podívat tady. Počkej, kde to máme? Ne, to jsem nechtěl. Tady. No, na 4 to je hodně. A tak, má to ten kryt. HP má to ten atak. No, ten crit rate se tam nám hodí. To taky nevypadá špatně, ale místo toho crit rate to nedá. Kdyby tady bylo tak bych to asi, no, možná nevyměnil. A co tady? Tak tohle je rozhodně lepší. No, nic jiného až nemá, takže nechme. Tady.
A nechme to tím pádem tak, jak to je a mrkneme se semka. A tady. Je zase filtrovat. Kde to máme? Myslím si, že toto. Crit rate, crit damage, toto. Jo, tak tohle to nechme. Tady útok. Tak nechme toto. A u ostatních. Buď mi to došlo, nebo nevím, proč to nemám vylepšený. Jo, ještě světlím ten... Čas. Tady. Kde? Anomalí. Taky to má taky mnoho. Tohle má aspoň crit damage. Tohle jsem moc nepoužíval jako tyhle takže tady moc jich jako nemám. Dobrých. Já normálně nejsi, takže tohle si jenom tady vylepšíme. Tak, šup. Který máš nízký? Jo, tady toto. To je to. Ještě vyřešit tady tohle. To máme tady. Nechte se mi teď bojovat. Já jsem zase zapomněl, jaký to bylo číslo. Trojka. Takže nic. Nic. A nic. Tak zkusíme to ještě jednou. Já jo, mám energii, takže budu mít další pocit, když si to asi vybojuju. A zase místo téhle vydáme ju. A zkusíme místo, jestli to bude dobrý. Takže ne, takže toho si tam nedáme. Tu máme tady. Dobrý, tak jdeme dál. A uvidíme.
že tam mám nekomadu. No to je jedno. Já jsem se to spíš neuvědomil, ještě nevěděl. Já jsem si používal hlavně na začátkách, protože to byla moje první. Ta F postava. Ale teď už mám mnohem lepší. Ale i tak může být zbytečná. Tak, a podmínčes, ale jen... No to je bů. Myslím, že to je čes. No to je jedno. Furt takový nic moc. Jsme to ještě jednou, jestli teď nepadne, tak prostě od toho na ty boje, na ty CDčka prostě odcházím a jdu dělat něco jiného, nějaký jinačí, třeba nějaký event. Oh. Handa jsem daleko, no je to jedno. Press forward. Tak, nic, takže jdeme dělat radši nějaký event. A když tak pak půjdem navštívit tu hudbu. A jo, tady... To jsou nějaké novinky. To se mi teď moc nechce. Možná. Zkusme toto. What brings you here this time?
Takže, ale nevím, proti vlastně, možná se jde podívat proti žírkým nepřátelům, budeme stát, ne? Nejde, takže to je překvapení. No super, takže nevím, jak si připravit postavy. A asi si tam dáme... Jo, a to máme tady. Je to nějak bylo to divně seřazený, nevím proč. Jde k sobě, to je hlavní. A uvidíme, jak to dopadne. Už. You must be Ishwan Shifu. I've heard a lot about you. Captain Roland. I remember you. You're the Defense Force liaison at Scott Outpost. What brings you to Swabian Temple today? It's about the outpost. We recently rescued a number of independent investigators from Hollow Zero during a routine patrol. They were all exhibiting signs of miasma exposure. Miasma? How peculiar. The presence of miasma has greatly diminished since the fall of the old capital. I've only seen it in Lemnian Hollow in the past few years. But if it's manifesting in Hollow Zero, that certainly is unprecedented. We had some researchers from Waifei Peninsula check the investigator's condition. It turns out that the symptoms were indeed caused by miasma corruption. It was not some coincidence or shared delusion of any kind. Well, the line between what's real and what's imagined is often far thinner than people would believe. Huh? Let's get back to the matter at hand. The independent investigators had all the proper gear, compliant carrots, clear routes, the works. But they wouldn't give us any credentials, ID, or explain what they were doing in Hollow Zero. Since we didn't have proof of them breaking any rules, we couldn't force them to tell us the source of their carrot. So all we could do was plan out routes based on the locations where we rescued them, and investigate from there. I see. So what is it that you seek from me? The route we're taking next is in close proximity to the Lost Void, and not many investigators are qualified to go that deep. I heard that you have a way to effectively suppress miasma. We were hoping you would join us in the... I've consulted the divination. The key to solving this matter lies not with me, but with one whom I will encounter on this trip. The signs suggest that we may still find what we seek if we set off now. Really? In that case, now's the perfect time to go. Not quite. Oh? How long should we wait then? The most opportune moment was yesterday. Then I guess we better get moving. Do you need to inform your disciples before we depart? This is but a small errand. No need to trouble them. What about the talisman you'll use to suppress the miasma? Don't you need to prepare those? Rather than preparing the talismans beforehand, I think we'd better play it by ear. Konečně dopsali. Ona chvíľku není. Takže tohle nemám. Přemýšlím nad ice nebo ether. Abych spíš dal někomu jinému, ale asi toto.
A tady... To je nějaká... To je něco novýho. Ten zvonek... Myslím, že tam taky nebyl. Jo, to je tam. Jo, to je braňu. Ale asi vydám toto. A teď promluvíme tady. Vlastně musíme. Podíváme se první na mapu. Přemýšlím, jak to... Asi půjdem takhle. Půjdem po penězích. Nikdo? Už se objevují. Myslím se, že už byl po něm. Jedno. Just like the ones in the Lemnian Hollow. Leave it to me. Frank! Hi. You must be the help that Captain Roland mentioned? Correct. And since you've yet to insult me, I presume you're Orphe? Yes, that's me. Sorry, she doesn't feel like talking right now. I'm not the Jako tohle jsem fakt nečekal, že to někoho potkáme. So we've located a few coordinates. There was the one from earlier and... I'll take it from here. I'm sure Captain Roland has already filled you in about the miasma victims we found in Hollow Zero. Yes, the ethereal we faced just now was clearly spawned from miasma. There's no longer any doubt. Miasma has clearly taken root in Hollow Zero. I knew it! I told them that ages ago. I can't believe those higher-ups are bringing in outside help. What are they thinking? We could have handled this ourselves. Hold on. The whole miasma thing is already bad enough. And now suspicious investigators are showing up in the Hollow? We can't just... Whatever. Just finish what you're saying and let's get moving. All this time we wasted talking to her could have been spent wiping out another wave of ethereals. Oh, I'm okay. Anyway, we're trying to figure out a pattern to the victim, but the coordinates we got don't exactly match the areas where the miasma readings are the strongest. What do you think? Should we keep chasing this lead? With just the four of us, it's unlikely that we'll be able to pinpoint the flow of miasma. I suggest we split up and follow the coordinates of those suspicious individuals. To si vyberem. Asi toto. Tohle si často beru. Mi to hodně pomohlo.
Ale jo, půjdem sem. Takže tady máme pojízdný kontejner a ještě něco od něj dostaneme. Takže to jsem mám prokletý. Dobře, redukuje se i maximální HP. No to se... Ježiš. A já si musím něco vybrat. Zkusme tohle, snad to nebude tak hrozný. Zkusme si vybrat to horší z těch dvou, tak... uvidíme v boji. Na to po prvním bossovi hned zmizne. A čekal jsem, že v té bednách něco bude. A deal. Allow me to take a closer look. No. A ještě něco prokletýho? To nechci. Toto... Tak máme to ještě dost. Tak. Vezmu si tohle a přemýšlím, co ještě. Tohle bude dobrý. Ale už nemáme. Just the usual tricks and sloppy setup. A ty chceš to? Takže na to pošlem. The little one's proposal seems rather interesting. Tak. Začneme. No, škoda. Press forward. Ano, přežil, buď šťastný. A ty snad o nás pochyboval. Takže tímto otevřem. Takže se s nějak to pokecáme a pak je osvobodíme.
Že z ní moc nepokecal, tak to bylo hodně rychlý. Teď se ho znovu zeptáme na něco. You saved me! Thank you! Thank you so much! If it weren't for you, I would have died here in the Lost Void. All for a few measly dennies. To risk one's life for money is hardly uncommon. But surely it wasn't just a few measly dennies that led you all the way here, no? Yeah, the pay is pretty good. But given your abilities, you probably don't need any. Why don't you tell me how much? Huh. Wow. Good. Heavens, that much? I'm so jealous. Quick, tell me. Mám who's se your employer? dobře, děkuji za optání. I mean, why don't you tell me what brings you here to the Lost Void? Okay, you did save my life, so I've got nothing to hide from you. My teammates and I risked everything to come out here and mine a rare type of ether crystal. Our employer always provides us with carrots and gives us marked routes to follow. As for what those crystals are used for, we've asked before, but they've never given us a straight answer. So, your employer discovered a hidden vein of ether? No, each time they send us out, they give us different carrots and destination coordinates. We never really know what the paths are like until we're already en route. And honestly, there were even a few times when it felt like we ended up in the exact same fissure as before. But I remember the crystals hadn't been there the last time we passed by. A mobile crystal stalagmite formation. Interesting. And what about miasma? Did you or your companions ever encounter any? Or perhaps any ether? Miasma? What's that? Okay, let me phrase it differently. Have your coworkers been having any unusual dreams lately? Perhaps about suddenly making a fortune? No, but they did mention they'd been dreaming lately. One of them dreamed of the fall of the old capital. In the dream, he missed the Defense Force's request for veteran backup due to a comms failure. And so, he evacuated his whole family early enough to make it safely to New Eridu. Another dream, she was given a perfectly accurate carrot route. She entered a companion hollow alone. To be honest, I also had a dream. I saw my sister. Never mind. I know what you encountered now. As for what happened in your dreams, I won't press you further. There's no need to reopen old wounds. Once you get out, remember to take some time and... But for now, give me a cup. No. Take this. You should leave as soon as you can. You're from Yunquay Summit? Then, here, take this. I'm never coming back to this place again, but this is something our employer gives us every time. Or perhaps it'll give you some... No. To se nám bude hodit. Jo, dobrý. Tohle už máme správně změněný. Miasma's influence here is vastly greater than I expected. This seems to exceed certain areas in the Lemnian Hollow. On my blade. No, jako kdyby to tím měl menší šanci. Ještě nemáš všechny šanci, můžeš se s tím smířit a vzdát se.
vyplňu a vyplňu. Mobile. Vietnam. Tohle je to zajímavé. A jak asi toho bylo trvalo, než jsem ho porazil. Já jsem se jako celkový čas. To mě přišlo divný trochu. To moc obraného nemáme, takže tady promluvíme. No tak. To se vyprat. To nevypadá špatně. Ishwan Shifu, did you manage to find any leads? Yes, those victims you mentioned were not investigators. They were hired to enter the Lost Void and illegally mine ether crystals. Ether crystals? I mean, sure, if that's what they're after, I get it. Ether crystals can be refined into ether energy. But even the ones in Hollow Zero aren't much different from those in any companion hollows. Why risk everything to come all the way into the Lost Void for crystals? There's only one way to know for certain. We should see for ourselves. You mean, you know where they were headed? I happened to encounter one of the miners. I asked her a few questions and acquired her carrot. If regular ether crystals aren't worth all the risks, then her employer must be seeking something far more rare, something that moves on its own. Moving ether crystals? How is that even possible? Is it so unbelievable? The hollows are teeming with countless moving ethereals, fissures, and hollow raiders. Is it really so unthinkable that one or two of those beings may like roaming around while... Really? You don't find it strange? Every person, or ethereal, has their own ambitions. But those fake investigators, they knew nothing of miasma. Okay, I see. Then what are we supposed to do now? Are we really going to chase some walking ether crystals through the hollow? The woman I encountered, her being stranded may have been an unexpected incident to her employer as well. She gave me a useful supply item, and assuming nothing has changed, her carrot should still be working. A supply item? What kind? Hold on. I think I've seen something like this before. It looks like gear from Rusty Cliff. If she's with Tops, then yeah, it makes sense why she knows so much about the Lost Void. But the question remains, if it's just some fancy kind of ether crystal, why all the secrecy? If this matter is entangled with affairs outside the Hollow, then it lies beyond my concern. But here in the Lost Void, I gave you my word. So I shall do all I can to help you gather more clues. If the connection between this incident and miasma turns out to be a mere coincidence, for now, let us head to the destination in... Oh? How bad is it? Kdybych si to ještě něco mohl pořídit. To je místo, takže za životy si to pořídil. Na 100%.
přemýšlím, co ještě. Toto a toto. A to bude tak vše. Hush now. It's nothing I can't handle. Takže bude stačit prostě jít rovnou cestou. A proč je to teda... Mně to ukazuje toto. Proč to máme... I boj ukázaný. To mi jako moc nesahnává. Ale podle mapy... Buď bych asi přeskočil tady tuto část a rovnou bych byl tady. Nebo to by mohla být nějaká pas a byl bych rovnou tady a boje by byly nějaký hodně těžký. Takže radši se budu řídit podle té mapy. Just some overly excited Resonium Not bad taste at all. I'll gladly accept it. Tak, co tam? My jsme tady. Takže... To bych tím pádem byl bych rovnou tady a šel bych tak... No, taky tak. Bych se nevyhnul boji, takže to nevá. No, tak jsme se boji nějak vyhnuli. No, ještě se je. Asi to bude nejlepší. Občas to je vybírám tak náhodně spíš. Ale i tak. Tak, teď tady tyhle postaráme. Rychlý, ale já jsem podle mě rychlejší. Punishing evil and upholding justice is our duty. Aha, takže za to, že jsme je zachránili. Aha, energii a za konzumaci HPček. A když mě dožil, to možná bych to zažil. Tohle. Rozhodně. Když můžeme zdarma tohle všechno nakoupit, tak nakoupíme to všechno. A bohužel na tady toto se vykašlem, protože nechceme to. Zkusíme se podívat, jestli nemají ještě něco. No, nemají, takže nevá. Tamko půjdeme. Press forward. Victory, the only option. Tak, a to postaráme se o to částky. No, to je aspoň doplněný život. A co mi povíš ty k tomu?
všiml, co se tu děje. Tohle má vlastně pravděpodobně větší HP, ale můžeme si vybrat jen jednu věc. Možná tady můžeme nakupovat. A jo, můžeme. Když jsem před koncem, tak tyhle ty věci jsou úplně zbytečné nakoupit. Tyhle je nejlepší koupit jako hned na začátku, ne u konce. Jako nevím přesně pro koho to je teď. Ale když jsme chtěli se podívat, co je dál, tak stejně by to bylo zbytečný. Takže 2 zvonky, třeba tady tenhle. Aha, my jsme ve dvojce, no, tak to je jedno. Já jsem myslel, že jsme už ve trojce. A na ní neplatím tyhle ty útoky, to je blbý. Já mám asi zatím nejsilnější. A furt mám 2 hodně silný postavy tam. Tak, šup. My blade is already sheathed. Já tohle postavu mám rád kvůli té rychlosti. The ether crystals here aren't the usual variety. I can't really tell what's special about them either. Ishwan Shifu, anything on your end? Just an ethereal who likes roaming around with ether crystals on its back. Wait, so it actually does exist? Are you talking about one of the ethereals we just fought? But they didn't seem... No. The ones just now were no different from the miasma-corrupted ethereals in Lemnian Hollow. But here, I see signs of a true large ethereal. The kind worthy of a dedicated entry in White Star Institute's exploration records. Not the weaklings we just faced. So the large ethereal, does it have anything to do with the rare ether crystals here? From what I can tell, it seems more like a traveler in a rush, leaving their luggage behind. Then what about the miasma? What's the connection between the two? Captain Roland, have you ever seen someone toss a coin into a wishing pool? Of course, but... From what I hear, you're one of the few academics in the Defense Force, and you're familiar with the many strange phenomena of Hollow Zero. But as for myself, I'm merely a newcomer. I cannot deduce the movement patterns of a large ethereal with only scattered crystal remains and traces of miasma. Your expectations may be a bit much even for a wishing pool. Sorry. The miasma readings in the area are still fluctuating. We should keep moving. As for the miasma, I'm afraid this is as far as we can investigate for now. The miasma here seems to share the same source as that in Lemnian Hollow. Those investigators were likely tailing that large ethereal. The miasma contamination may simply have been an unforeseen incident. Whether Lemnian Hollow or Hollow Zero is the true origin of the miasma remains unclear.
But if I had to choose, I would place my bet on Hollow Zero. There are too many mysteries surrounding the miasma. I can only hope there isn't another plate. Understood. I'll take some samples from these crystals and send them somewhere safer. I'll ask someone at the outpost if there are any new developments. I will... Tak, už to máme kompletně. Asi jo. Takže si promluvíme s Rolandem. Tak, co nám řekneš? After the last investigation, Magus and Trigger had brought back similar ether crystal samples. I compared them and passed everything on to Ray. That's right. Given that there have been previous encounters with another large ethereal, I decided to search the archives for any matching records on these crystals. Any findings? If we're talking about the Association's databases, then no, nothing at all. Luckily, Roland brought up that this might be connected to Rusty Cliff. And when it comes to understanding a big company, I reckon the best place to look is their financial reports. Ishu and Shifu, are you familiar with the scope of Rusty Cliff's business? I'm afraid not. Please, go ahead. Compared to a traditional mining group, Tops's Rusty Cliff has some unusual revenue entries. Part of their profits are attributed to an ethereal named Hoba. People used to think they profited from ethereals by just collecting samples from ones they encountered while exploring hollows, and then using them to produce precious relics or other hollow exploration supplies. But that kind of revenue should be pretty unstable. Especially since HSO isn't supposed to let creatures like that roam freely in the hollows. Unless those crystals are rare. Exactly. If the real thing Rusty Cliff has been profiting from is some special kind of ether crystal they found on Hoba, then it all makes sense. Maybe Hoba simply likes collecting ether crystals, and the company just robs it all the time. Or maybe it nests in fissures where those crystals naturally grow, and they keep raiding its home for valuables. Unfortunately, we don't even know what makes the crystals profitable. We'll need more info to ascertain that. What about the miasma? Unfortunately, I searched every database I have access to for the keywords Rusty Cliff and Hoba, but I didn't find anything linking them to miasma. So the miasma's just a coincidence? No, it can't be. I agree. It's unlikely that Hoba and miasma just randomly cross paths. Sorry, if there is nothing further, then I have something I need to tell you. I'm afraid other tasks require my attention at Yunquei Summit. As for the mysteries of Hoba, miasma, and those ether crystals, I shall leave them in your hands. Should you need further assistance... If what we need is an outstandingly sharp and talented investigator, then I think we've found the best candidate. Indeed. Wait, you're not talking about me, are you? You are indeed an excellent candidate. My most trusted independent investigation team captain. I'll be counting on you. There's no rush for the moment, though. I'm still trying to gain clearance for a related... Got it. In the meantime, I'll keep analyzing these ether crystals. Let's see what's so special about them. Tak, už jsme dokecali. Tady si to vyberem. Ještě tady si myslím, že to můžeme vybrat. No, jenom 1000.
No tak už můžeme v klidu jít na nějaký... No, prostě půjdeme na nějaký event. To jsem dělal před pár dny, já už si nepamatuju, co tam vlastně bylo. A nebo prostě jenom chodit s ňou, kecat. Mě zajímá, jestli jako tam bude ukázaná jako její schopnosti, co, jak umí bojovat. Prostě mě v tom strašně zajímá. Do kina. No tak dobře. Ale abych pravdu řekl, jako... Nevím, jestli to tam vůbec bude ukázané. Jo, to bude muset hodnotit ten film a správně odpovídat. Belle, why'd you suddenly... Oh, the warmth of your hand is so calming. You got me. I am a little nervous. Even if it's something unfamiliar, doing it together with you makes me feel at ease. I'm feeling better now, but, your hand... If we kept holding hands, I wouldn't be able to pay attention to the movie. No, don't hurt it. Really? If you say so, I'll trust that it'll be all right. You've watched a lot of movies, so your predictions must be pretty accurate. What a relief! The puppy's safe! I was really worried just now. Even so, it's not the destination that matters, but the sights and feelings. I think you're right. Every story follows a similar structure, but each one still feels unique. Maybe that's because the life that fills them is different. Oh. Our lives are kind of like that too. We all head toward the same ending, but each of us walks a different path, totally unique to us. When I pulled you out of that fissure, Jenom ještě neskončil. Já by toho ještě trvat. Ale no, jaký takový film o katastrofě, prostě to by nebylo nic pro mě. Will they ever find each other again? They will. They'll find their way back in that unbearable separation and stay by each other's side. Your hand feels so warm, just like this moment, like it's grounding me.
movie's over, right? But why is everyone still sitting here? Oh, wait. Is there some sort of reason I don't understand? Oh. So they're showing respect to this long list of names. So many names. I didn't realize it takes this many people to bring a good movie to life. You really know a lot. It feels like I can get the answer to any question just by asking you. Next time we hang out, tell me more about what's new down the mountain. Stories about small animals always hit me right in the heart. I hope every goodbye can have a... Máme to kompletně celý, tak dobrý. Co bude další, doufám, žádný film. Nechci nějakou akci, abys dal nějakou akci pořádnou, kde bys spojoval nebo něco takového. Jsem částečně zvědavý, co to je, ale částečně se obávám. Nebudu teď rybařit, asi jako jo, tak... Everything here feels so fresh and different. Let's go check over there. Look, someone's fishing. Do you know how to fish, Belle? I feel like you're good at everything. Ježiš, asi jo, tak... The sea breeze carries a salty tang. Tak se spíš půjdu podívat na nějaké jináčí eventy. I don't dislike it. Let's go up the stairs. Dobrý, tak to jenom okecáváme ty místa. Those seagulls are eating fries. Won't that be bad for their tummies? The fries must be from that shop. Smells amazing. Honestly, I'd love to try some. But if Senior Inu found out, he'd definitely tell me off. That lighthouse is so tall. I've read about them in books before. Podívat z majáku. Little bird. You're landing on my hand? Well, have you ever wondered? I want to be a cat. No work, free food, just meow meow, and I could nap all day. So that's your reasoning, huh? If you ask me, I'd want to be a fish or a bird.
Fish swim in the endless sea, and birds soar through the boundless sky. Both are far vaster than the land beneath us. If I were either of them, maybe my world would stretch beyond just one mountain. Sure, we can't fly or breathe underwater, but I think we can still find our own paths to the sky and our own depths in the sea. If you look at it like that, the world of humans might be the broadest of all. Don't give me that worried look. I was just standing up here letting my thoughts wander for a moment, that's all. But if I really had the chance, instead of becoming a fish or bird, I think I'd rather be the one who protects the sea and sky. That way fish could swim freely in the sea, and birds could soar the skies as they like. Senior. Look, Belle. The whole port stretches out before us from up here. Doesn't it feel like we've borrowed a bird's eye view of the world? And maybe, just for a brief moment, we share its freedom too? Sorry, I've been rambling. You're probably bored, aren't you? Not at all. I'll always listen carefully to what you say. You sound so sincere, Belle. I'll take it to heart. Time flies. It's already the last day of our little trip. Thanks to you, I filled my diary with so many memories. If only days like this never had to end. You'll remember this day, right? I know I will. Tak, fotografii. Páteční fotku máme. Tak, pardon, musel jsem si na chvilku někam odskočit. Měl
jsme dokecali tím pádem. To by znamenalo, že ten event je kompletní. Ano. To spíš bylo na to, aby jsme se s ním seznámili a tak. No. Škoda. Já jsem spíš doufal, že tam bude něco bojového. Tam nebylo, což je, jak pravdu řekl, škoda. Opravdu škoda. A jo, to se vlastně toto, tak si dáme asi jeden boj tento. Dáme si jeden boj. A pak to... Pak se uvidí. Jo, tak musím jo. Uvidíme. Right, okay. Já ho mám silnějšího. Uvidíme, jak se ten boj vyvine. Je to dobrý support, to je ta střílečka, ale nějak se mi za něm moc dobře nehrálo. Nebo prostě za něm moc dobře neumím. How annoying! Get flushed! There's danger At your service. My song is with you! What's your honor really worth? Let's hurry it up! Let me show you how it's done. Tak, dopadl ten boj celkem dobře, to je super. Tak byl to lehký boj. Alliance. Ne, tam bude toto. Jo, to je taky dobrá postava. Asi jdou k sobě tyto. No, dobře. Tyhle dvě jako snad. Co vlastně toto umí? Uvidíme, jak se to vyvede tento. Tak jdeme na věc. Co ty umíš?
Já dostávám. Tak, dobrá. Tak. Dost jsme celkem toho dneska zvládli. Tak. Vybereme tu odměnu. Tady. Tak. Šup. Jedna odměna, to je druhá odměna. Tak, podíváme se, kolik jako toho všeho máme. No moc ne, což je škoda, já jsem čekal, že toho bude mít víc. Tady si to můžeme hodně toho pořídit, dobře, tak tady. To máme 8. Výborně, plus 2. To je tak akorát a ještě se mrkne. A zkusme hodit. Uvidíme, padne, nepadne, padne, nepadne a uvidíme. Padlo nám esko, super. Ale uvidíme, jestli je to ta postava, kterou jsme chtěli. To se ještě uvidí. Ano, máme ju. Zbytek jsme tam viděli jenom samý backshot, takže... Takže to můžeme v klidu skipnout. A máme novou postavu. Takže super. A co k tomu ještě dodat? Že by to asi pro dnešek bylo všechno. Takže já děkuji, že jste se dívali. Dejte prosím like, odběr a koment. A uvidíme se zase příště. A odebírejte mě i na YouTube. Děkuju a mějte se fajn.